Hi friends, good morning, one and all of you. My name is Rasni Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is pharmacology and toxicology. Previous lecture shown that about what is the meaning of hypnotics, what is the meaning of sedatives. This point covered in previous lecture. So today I am discuss with you discussion about anticonvulsant and anti-epileptics drugs. What is the meaning of convulsion? What is the meaning of epilepsy? And what is the treatment of epilepsy? So these points are covered in this lecture. So one by one discuss. So what is the content of this point or what this is chapter? Firstly, introduction about epilepsy, definition of epilepsy, types of epilepsy, classification of anti-epileptic drugs, ideal properties of antiepileptics agents, and last one is the status epilepticus. So these points are covered in this lecture. So firstly, introduction about epilepsy. Epilepsy is a group of neurological disorder characterized by recurrent epileptic seizures. This is the epilepsy are the groups of neurological disorder. It's a disorder relating to that neurons or brains placement. The underlying mechanism of epileptic seizure is excessive and abnormal neural activity in the cortex of the brain. That's the mechanism of the epilepsy. You have that excessive and abnormal neuronal activity in the cortex or in the brain. So that's a excessive abnormal neuronal activity. So that's the epilepsy is the disease is occurs. The reason this occur in most cases of epilepsy is unknown. The reason of epilepsy occur in most cases is unknown. Some cases occur as the result of brain injury, stroke, brain tumors, infection of the brain, or birth defects through a process known as epileptogenesis. What is the causes of epilepsy? There are some cases occur as a result of brain injury. ब्रेनला काही प्रॉब्लेम झाला असेल, इंजुरी झाली असेल मेकॅनिकली, brain injury, stroke, brain tumors, infections of the brain, or birth defects, genetics problem through a process known as epileptogenesis. That's called as the epileptogenesis. And epilepsy is a more common in elderly peoples. Epilepsy is more common in older peoples. That's introduction about the epilepsy. The next point is the definition of epilepsy. What is the meaning of epilepsy? Epilepsy, it is a chronic convulsive disorder characterized by sudden disturbance of consciousness visually, but not always with characteristics body movement and sometimes with autonomic hyperactivity. This is the epilepsy. Epilepsy is a chronic disorder. Convulsions एक chronic disorder है, characterized by sudden disturbance in the consciousness. Disturbance येते consciousness मध्ये, loss of consciousness usually but not always with characteristics body movement and sometimes with autonomic hyperactivity. त्या पेशंटला ॲटोनॉमिक हायपरॲक्टिव्हिटी होती किंवा त्या पेशंटमध्ये ॲटोमॅटिक मुवमेंट ऑफ द बॉडी होते. That is the called as epilepsy. So that is the definition of epilepsy. It is the chronic convulsion disorder characterized by sudden disturbance of consciousness. तुमच्या शुद्धीमध्ये काहीतरी डिस्टर्बन्स येतोय, दॅट इज द क्रोनिक कन्व्हल्जन डिसऑर्डर. डिस्टर्बन्स ऑफ कॉन्शियसनेस विज्युअली बट नॉट ऑलवेज विथ कॅरेक्टरिस्टिक्स बॉडी मुवमेंट. प्रत्येक वेळेस बॉडीची मुवमेंट होत नाही. अँड समटाइम्स विथ ॲटोनॉमिक हायपर ॲक्टिव्हिटी. Next, epilepsy is a collective term applied for group of convulsive disorder. Epilepsy एक collective term applied for in the group of convulsion disorder. The common features of epilepsy are, there are the three common features of epilepsy. So first is that loss or disturbance of consciousness, म्हणजे loss of consciousness म्हणजेच बेशुद्धी होणे, that is the common features of epilepsy. Second is the कॅरेक्टरिस्टिक्स बॉडी मुवमेंट, म्हणजे त्या पेशंटची बॉडी ॲटोमॅटिकली मुवमेंट होते
contraction or relaxation of the body muscle, that is the characteristics of body movement. And third is the autonomic hyperactivity, so that muscles emotions are the autonomic hyperactivity. So this is the common features of epilepsy. There are three common features of epilepsy. First is the loss of consciousness, characteristics of body movement or autonomic hyperactivity. Then next one, that's the types of epilepsy. There are 8 types of epilepsy, so one by one discuss here. So first types of epilepsy is a grand mal epilepsy. What is the meaning of grand mal epilepsy? It involves a sudden loss of consciousness and major convulsion consisting of spasm of the whole body followed by jerky movements. Convulsions are followed by generalized CNS depression. What is the consciousness? Consciousness means shuddhi, the state being aware of and responsive to one's surrounding. That's a grand mal epilepsy is having a sudden loss of consciousness, म्हणजे तो पेशंट पूर्णपणे बेशुद्ध होतो. And major convulsions. Convulsions means that a sudden, violent, irregular movement of the body caused by involuntary contraction of muscles associated especially with brain disorder, and that is such called as the epilepsy. That's called a convulsion, consisting of a spasm of the whole body by jerky movements. Jerky movements म्हणजे sudden झटका बसणे किंवा sudden and quick movement of the body. So that is the grand mal epilepsy. कन्व्हल्जन्स फॉलोड कधी होते? जनरलाइज्ड CNS डिप्रेशन. जर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस झालं तर कन्व्हल्जन्स त्याला फॉलो करते. दॅट इज द टाइप्स ऑफ epilepsy. That's the first type, grand mal epilepsy. Grand mal epilepsy, it involves a sudden loss of consciousness and major convulsions consisting of spasms of the whole body followed by jerky movements. Convulsions are followed by generalized CNS depressions. Jerky movements means sudden and quick body movement. So next types is that temporal lobe epilepsy. Temporal lobe epilepsy, it consists of sudden attack of altered behavior and emotions. यामध्ये काय होते? सडन अटॅक कशावर होते? तुमच्या बिहेवियर किंवा त्या इमोशन्सनुसार. दॅट इज द टाइप्स ऑफ कॉल्ड ॲज ए टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी. यामध्ये कन्व्हल्जन्स आर अब्सेंट. द एंटायर अटॅक कन्सिस्ट ऑफ ॲबनॉर्मॅलिटीज ऑफ बिहेवियर. हा जो का अटॅक होतो आहे एपिलिप्सीचा जो टाईप आहे टेम्पोरल लोब, इट्स हॅविंग अ सडन अटॅक ऑफ अल्टर द बिहेवियर अँड इमोशन्स. सो द एंटायर अटॅक कन्सिस्ट ऑफ ॲबनॉर्मॅलिटीज ऑफ बिहेवियर. सो दॅट इज द टाईप कॉल्ड ॲज दी टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी. ग्रँड mal एपिलिप्सीमध्ये काय होतं? त्या पेशंटला सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स बेशुद्ध. And major convulsion consisting of a spasm of the whole body followed by jerky movements. That's a convulsions means involuntary movement, contraction of muscles, or that's a movement of the body, or by jerky movements. Jerky movements is sudden and quick movement in that grand mal epilepsy. And temporal lobe epilepsy, it's having a sudden attack of alter the behaviors and emotions. So consisting of abnormalities of behavior, that is the call of the types temporal lobe epilepsy. Third type, focal cortical epilepsy. Focal cortical epilepsy, it consists of convulsion of a single limb or group of muscle. यामध्ये सिंगल लिम्ब किंवा ग्रुप ऑफ मसल येऊ शकता. ह्या टाइप्सला म्हणायचं आहे फोकल कॉर्टिकल एपिलिप्सी. देन नेक्स्ट, minor epilepsy, it consists of loss of consciousness without convulsion, that is called as minor epilepsy. यामध्ये फक्त काय होते? तो पेशंट बेशुद्ध होते पण विदाउट कन्व्हल्जन्स. सो इट इज कॉल्ड ॲज दी मायनर एपिलिप्सी. सेकंड, पेटिट माल एपिलिप्सी. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पेटिट माल एपिलिप्सी? इट कन्सिस्ट ऑफ इम्पेअरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस associated with eyelid blinking, insensitivity of light, that is called as the petit mal epilepsy. यामध्ये काय होते? impairment of the consciousness association with eyelid blinking. So that is called as a petit mal epilepsy. 6 number types, that is called myoclonic epilepsy. Myoclonic epilepsy, it consists of isolated clonic jerk.
It consists of isolated clonic jerks, that's a type called as the myoclonic epilepsy. 7 number, infantile epilepsy. It occurs in infant and consists of mental deterioration. हा जो काही epilepsy आहे टाइप्स इन्फॅन्टाईल epilepsy हा शक्यतो इट ऑकर्स इन इन्फंट, लहान बाळांसाठी हा जो टाइप्स आहे हा आहे इन्फॅन्टाईल epilepsy. जे काय इन्फंट्स आहेत त्यांना जो काय epilepsy होते दॅट इज कॉल्ड as the infantile epilepsy. It's consist of mental deteriorations. And last point, the last type, motor epilepsy. It involves involuntary movement of thumb, angle of mouth, movement of half side of the body may be affected like paralysis. So that is called as the motor epilepsy. मोटार एपिलेप्सीमध्ये काय होते, इनव्हॉलंटरी मुवमेंट होती, थंब, अँगल ऑफ माउथ, मुवमेंट ऑफ हाफ साइड ऑफ द बॉडी मे बी अफेक्टेड लाइक दैट पैरालिसिस. So that is the types of the epilepsy. There are total 8 types of epilepsy. So first is grand mal epilepsy, second is temporal lobe epilepsy, third is a focal cortical epilepsy, fourth is a minor epilepsy, fifth is a petit mal epilepsy, sixth is a myoclonic epilepsy, seventh is a infantile epilepsy, and last is a motor epilepsy. This is the type of epilepsy. So next point is that anti-epileptics. What is the meaning of anti-epileptics? The drugs or the agents which are used in the treatment of epilepsy or convulsions are called as anti-epileptics. जे ड्रग्स किंवा असे एजंट्स का ते यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलिप्सी और कन्व्हल्जन्स. कन्व्हल्जन्स मीन्स ए सडन व्हायलंट इरेग्युलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी कॉजेस बाय इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स असोसिएटेड एस्पेशली विथ ब्रेन डिसऑर्डर ॲज सच ॲज एपिलिप्सी. त्यालाच एपिलिप्सी म्हटलं जाते. तर हा ज्या काय डिसीज आहे किंवा डिसऑर्डर आहे त्याला ट्रीटमेंट करण्यासाठी जे काही ड्रग्स यूज करणार आहोत त्या ड्रग्सला आपण म्हणतो अँटी एपिलिप्टिक्स. सो नेक्स्ट पॉईंट, classifications of anti-epileptics drugs. There are the 7th mainly classification of anti-epileptics drugs. So one by one discuss here. So firstly, classification of anti-epileptics drugs. First, hedantoins. Hedantoins class, for example the drugs like that phenytoin, ethoin and methoin. These are drugs present in the class of hedantoins. Second class is the barbiturates. Therefore example is phenobarbital and meflobarbital. Third is immunostimulants. Class consists, example is a carbamazepine. Fourth number class succinamides, for example phensucimide and ethosucimide. Example. Fifth number class oxazolidine diones, for example trimethadiones. And sixth number class benzodiazepines, for example diazepam. And 7 numbers miscellaneous or other, for example bromides or sodium valproate. These are the drugs are used in the treatment of epilepsy, so that is called as the anti-epileptics drugs. There are many there are 7 class of this classification of drugs. Various classes of the anti-epileptics drugs like hedantoins, barbiturates, immunostimulants, succinamides, oxazolidine diones, benzodiazepines and others. This class further used in the treatment of epilepsy or convulsion disorder, so that is called as the anti-epileptics drugs. So one by one discuss here. So firstly, phenytoin. Phenytoin are the class of the hedantoins. What is that? A mechanism of action of anti-epileptic activity. phenytoin काय करते नेमकी? phenytoin exerts a selective anti-epileptic action. हा सिलेक्टिव्ह एक ड्रग आहे अँटी ॲक्शनसाठी. These drugs generally inhibit the spread of convulsions in the brain. हा ड्रग्स काय करतो? इनहिबिट करतो. कशाला? द कन्व्हल्जनची काय स्प्रेड होणार आहे त्याला इनहिबिट करण्याचं काम ह्या ड्रग्सचं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द phenytoin ड्रग्स और hedantoin क्लास. Convulsion in the brain and shortens the duration after its discharge. The phenytoin decreases the neuronal sodium concentration. जे काय ब्रेनमध्ये किंवा न्यूरॉन्समध्ये सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याला डिक्रीज करण्याचं काम हे phenytoin करते. विच लीड्स, त्यामुळे काय होईल? विच लीड्स टू रिडक्शन इन द पोस्ट टिटॅनिक पोटेन्शिएशन. त्यामुळे ब्रेनमध्ये पोस्ट टिटॅनिक पोटेन्शिएशन कमी होईल किंवा रिड्यूस होईल.
अँड इन्क्रीजेस इन द न्यूरनल पोटॅशियम कॉन्सन्ट्रेशन. यामुळे काय होईल, जर सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर त्यामुळे रिडक्शन इन द पोस्ट टिटॅनिक पोटेन्शिएशन अँड सो दॅट वॉज increases in the neuronal potassium concentration, so inhibition of the spread of convulsion in the brain, and so that's action is anti-epileptic activity is possible. So phenytoin drugs, the reduction in PTP post tetanic potentiation by phenytoin stop the spread of convulsion discharge in the brain. ब्रेनमध्ये जे काय स्प्रेड होणार आहे कन्व्हर्जन ते स्टॉप करण्याचं काम कोणाचं, तर फिनेंटॉईनचं. तर फिनेंटॉईन कशानुसार मेकॅनिझम घेते, तर PTPनुसार, म्हणजेच पोस्ट टिटॅनिक पोटेन्शिएशन. फर्स्टली डिक्रीजेस द न्यूरनल सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन विच लिडिंग टू द रिडक्शन इन द पोस्ट टिटॅनिक पोटेन्शिएशन अँड इन्क्रीजेस इन द न्यूरनल सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन. सो इट्स हॅविंग अ mechanism action of phenytoin. So phenytoin is administration of this drug. So firstly these mechanism are used, that's the mechanism PTP mechanisms. The reduction in the PTP by phenytoin stop the spread of convulsive discharge in the brain. So that is the phenytoin drugs hedantoin class. So next, what is the absorption, metabolism and excretion of these phenytoin drugs? So firstly it is a well absorbed after oral administration. हा कधी ॲब्सॉर्ब होईल, जास्त करून ज्यावेळेस ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशन आपण ज्यावेळेस ड्रग घेऊ त्यावेळेस. द ऑनसेट ऑफ ॲक्शन इज स्लो. जी का ऑनसेट ऑफ ॲक्शन आहे, जी ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर लगेच ॲक्शन दाखवत नाही. द ऑनसेट ऑफ ॲक्शन इज स्लो. ऑनसेट ऑफ ॲक्शन मीन्स जो काय टाईम लागतो आहे ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्याचा इफेक्ट द्यायला, तो टाईम काय त्याचा स्लोली आहे. बट द ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन इज लॉंग. बॉडीमध्ये बराच वेळ तो ड्रग थांबतो आहे, दॅट इज द ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन इज लॉंग. It is metabolized by parahydroxylations of the phenolic ring. याचं मेटाबॉलिझम कुठे होते, लिव्हरमध्ये, बाय युझिंग पॅराहायड्रॉक्झिलेशन केमिकल रिॲक्शन्स विथ द फेनॉलिक रिंग. अँड इट इज ऑलमोस्ट कम्प्लिटली एक्सक्रेटेड इन युरिन विदिन 48 hours. याचं जे काय एक्सक्रेशन होणार आहे बॉडीमधून फिनेंटॉईन ड्रगचं, एक्सक्रेटेड इन अ युरिन बाय युझिंग किडनी विदिन 48 hours. दॅट इज द ADME ऑफ द फिनेंटॉईन ड्रग्स. Then adverse reactions of phenytoin drugs. The first is intolerance, second is skin rash, third is jaundice. What is the meaning of jaundice? Jaundice may occur if the liver cannot efficiently process RBC as they break down. So that's create a jaundice disorder. So next is a headache, confusion, hallucination. It's also adverse reactions of phenytoin. GIT irritations, nausea, vomiting, this is also adverse reactions of phenytoin. Megaloblastic anemia, cardiovascular collapse and severe CNS depression, this is the adverse reaction of phenytoin drugs. Then therapeutic uses of phenytoin. Therapeutic use काय आहे phenytoinचा? It is used in the treatment of ग्रँड माल इपिलिप्सी. जी काय ग्रँड माल टाईपचं इपिलिप्सी आहे त्याला ट्रीटमेंट करण्यासाठी ह्या ड्रगचा यूज केला जातो. ग्रँड माल इपिलिप्सी म्हणजे काय, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अँड मेजर कन्व्हल्जन. इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परल लोब इपिलिप्सी. टेम्परल लोब इपिलिप्सीमध्येही याचा यूज केला जातो ह्या ड्रगचा, फिनेंटॉईन ड्रगचा. व्हॉट इज द टेम्परल लोब इपिलिप्सी? इट कन्सिस्ट सडन अटॅक ऑफ अल्टर द बिहेवियर्स अँड इमोशन्स. And third epilepsy types in the treatment of focal cortical epilepsy, it's having a treatment of the types. Focal cortical means it consists of convulsions of single limb or group of muscle, that is called the focal cortical epilepsy. Though also a treatment of this type of epilepsy. It is also used in the treatment of cardiac arrhythmia. It is also used in the treatment of cardiac arrhythmia. These are phenytoin drugs. And last, its a therapeutic uses is in trigeminal neuralgia. What is the meaning of in trigeminal neuralgia? It's a chronic pain condition. यामध्ये काय होते, पेन हाय पॉवरमध्ये, हाय क्रोनिकमध्ये होते. इट्स अ क्रोनिक पेन कंडिशन अफेक्टिंग द ट्रेजिमिनल नर्व इन द फेस. जे का क्रॅनियल्स नर्व्ज आहेत तर ट्रेजिमिनल नर्व्ज आहे ही फेसमध्ये प्रेझेंट आहे. द ट्रेजिमिनल नर्व्ज कॅरीज द सेन्सेशन फ्रॉम द फेस टू द ब्रेन.
ही जी काय ट्रायजेमिनल नर्व्ज आहे ही काय करते, कॅरीज करते सेन्सेशन फ्रॉम दी फेस टू ब्रेन, and it is the most common in women age over 50. That's having a trigeminal neuralgia. This is also used in the therapeutic uses of phenytoin. The next, preparations and doses of phenytoin. Phenytoin टॅब्लेट्समध्ये ही अवेलेबल आहे. phenytoin टॅब्लेट IP इंडियन फार्माकोपियानुसार डोस आहे त्याचा 50 to 100 मिलीग्रॅम ट्वाईस अ डेली, दिवसातून 2 वेळेस 50 ते 100 मिलीग्रॅम. ट्रेड नेम आहे, ब्रँड नेम इप्टॉइन अँड इपिलेप्टिन. दिस इज अवेलेबल इन मार्केटेड फॉर्म्युलेशन्स ऑफ phenytoin टॅब्लेट. डोस इज अ 50 to 100 milligram twice a daily. And next class is a barbiturates. For example is a phenobarbital. Barbiturates, the most important anticonvulsant barbiturate is phenobarbital. Barbiturates क्लासमध्ये phenobarbital इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट anticonvulsant barbiturates. So it's called as a phenobarbital. It is effective in grand mal epilepsy, focal cortical epilepsy and psychomotor epilepsy. It should not be used in a petit mal epilepsy. हा जो काय ड्रग्स आहे phenobarbital, it's not used in the treatment of petit mal epilepsy. Because petit mal epilepsy, what is the meaning of? It's an impairment of consciousness associated with eyelid blinking or insensitivity of light. It should not be used in the petit mal epilepsies. Sudden withdrawal of phenobarbital increases the frequency of convulsion. So it must be gradually substituted by phenytoin. याचा सबस्टिट्यूट काय phenytoin आहे. There are various toxicities are of these phenobarbital drugs. So like first is drowsiness, depression and lethargy. What is the meaning of drowsiness? Drowsiness means a strong desire for sleep and feeling of drowsiness. यामध्ये काय strong desire sleep, that is called as a drowsiness. And lethargy means it's a lack of energy and enthusiasm, that is called as a lethargy. A lack of energy and enthusiasm, that is called as lethargy. That is the toxicity of the phenobarbital. Dose available is the 60 to 180 milligram daily in a divided dose. That is the class of barbiturates consisting, for the example is phenobarbital. It is used in the treatment of grand mal epilepsy, focal cortical epilepsy and psychomotor epilepsy. It should not be used in the petit mal epilepsy, and it's gradually substituted by phenytoin drugs. And the toxicity are drowsiness. Drowsiness means strong desire sleep, depression and lethargy. Lethargy means a lack of energy and enthusiasm. That the dose of phenobarbital drugs is a 60 to 180 milligram daily in a divided dose. Next class is a carbamazepine. Carbamazepine, it is a tricyclic compound. It has a structural similarity to imipramine as an antidepressant drugs. It's also used in the treatment of depression. It's an antidepressant drugs, imipramine, but it's a structural similarity for the carbamazepine. It is a tricyclic compound. It's a presence of a 3 cyclic ring, and it's a structural similarity to that imipramine. Like it's a category of antidepressant drug, this imipramine drug. It is a more effective in temporal lobe epilepsy. Carbamazepine जो ड्रग आहे, it's a more effective in temporal lobe epilepsy. It is also effective in grand mal epilepsy. More effective कुठे, temporal lobe ला आहे, and it is also effective in grand mal epilepsy. It improves the personality, attention and concentration of epileptic patient. हा जो काय ड्रग आहे, इट इम्प्रूव्हिंग द दॅट ऑफ पर्सनॅलिटी, अटेन्शन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इपिलेप्टिक पेशंट्स. इट इज रिमार्कबली इफेक्टिव्ह इन ट्रायजेमिनल neuralgia and glossopharyngeal neuralgia. It is slowly absorbed on oral administration, but the overall bioavailability is a 90%. हा जो ड्रग आहे कार्बामेझेपिन, इट्स ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशन बट ओवरऑल bioavailability is a 90%. What is the meaning of bioavailability? The drugs are administration, how or much quantity of the drug is present in the blood.
सो दॅट इज अ कॉल्ड ॲज अ बायोअवेलेबिलिटी. एक्झॅक्टली तुम्ही जो ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन केला आहे, तो ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्या टिश्यूमध्ये किंवा त्या ब्लडमध्ये तो ड्रग्स किती अवेलेबल आहे, किती वेळेपर्यंत किती अवेलेबल आहे, दॅट इज अ कॉल्ड ॲज दी बायो अवेलेबिलिटी. दॅट इज अ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बामेझेपिन ड्रग इज अ 90%. In that various drugs administration in that injection form, so bioavailability is a 100%. So next class is that adverse reaction of this carbamazepine drugs is that anorexia, nausea, vomiting, giddiness and skin rashes. What is the meaning of anorexia? It's a eating disorder, or that is called as a loss of appetite. Second is a nausea, third is vomiting, giddiness and skin rashes. What is the giddiness? Giddiness means chakkar yene. It's a sensation of whirling and a tendency of fall or stagger. That is called as a giddiness. Like second, diplopia and blur vision. It's also adverse reaction. And third is a agranulocytosis, obstructive jaundice, peripheral nephritis and aplastic anemia. This is also adverse reaction of carbamazepine drugs. So there are dose of this carbamazepine drugs. Carbamazepine drugs is the class of immunostimulin drug, immunostimulin class. There for example is a carbamazepine. त्याचा डोस आहे इनिशियली 100 मिलीग्रॅम ट्वाइस अ डे ॲज अ टॅबलेट. ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करायचं त्यामध्ये 600 to 1200 मिलीग्रॅम पर डे फॉर टेम्परल लोब इपिलिप्सी. जर त्या पेशंटला टेम्परल लोब झाला असेल तर त्यामध्ये स्टार्टिंगला त्याच पेशंटला 100 मिलीग्रॅम ट्वाइस अ डे ॲज अ टॅबलेट, ग्रॅज्युअली त्यानंतर इन्क्रीज करतात तोच डोस 600 ते 1200 मिलीग्रॅम पर डे फॉर टेम्परल लोब इपिलिप्सी पेशंट. So this is the carbamazepine drugs. It is the most used effective in a temporal lobe epilepsy. Next class is that succinimides. Succinimides, for example, ethosuximide is an important member of this group. Succinimides class मध्ये ethosuximide drug, it's an important member of this group. It is effective only in petit mal epilepsy. It's only effective in petit mal epilepsy. It is effective on oral administrations. Adverse effect is that anorexia. Anorexia means loss of appetite, भूक मंदावणे, nausea, vomiting and drowsiness. This is the adverse effect of succinimides. It is available in a capsule and syrup. Dose initially 250 milligram per day, gradually increases करायचा by 250 milligram each week to maximum 750 to 1000 milligram daily. This is the succinimides dose. Succinimide, that's a class, and that's an example is the ethosuximide. Is an important member of this group. It is only effective in a petit mal epilepsy. That's a succinimides. Next is that sodium valproate or valproic acid is a aliphatic carboxylic acid group. It is a highly effective in petit mal epilepsy. हा इफेक्टिव्ह कशासाठी, कोणत्या एपिलिप्सीसाठी? पेटिट माल एपिलिप्सी. इट इज इनइफेक्टिव्ह इन फोकल कॉर्टिकल एपिलिप्सी अँड टेम्परल लोब एपिलिप्सी. हा जो काय ड्रग्स आहे हा इट इज इनइफेक्टिव्ह इन फोकल कॉर्टिकल एपिलिप्सी अँड टेम्परल लोब एपिलिप्सी. मेकॅनिझम काय ह्या ड्रगचं? तर ह्या ड्रगचं मेकॅनिझम आहे इनहिबिशन ऑफ दी गॅमा अमायनोब्युट्रेट ट्रान्समिनेस. जे काय बॉडीमध्ये ब्रेनमध्ये गॅमा अमायनोब्युट्रेट ट्रान्समिनेस आहे त्यांचं इनिबिशन करायचं आहे. अँड पोटेन्शिएशन ऑफ पोस्ट सिनॅप्टिक गाबा ॲक्टिव्हिटी. इट इज अ कम्प्लिटली ॲब्सॉर्ब आफ्टर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन्स. इट इज एक्सटेन्सिवली बाउंड टू प्लाझ्मा प्रोटीन 95% अँड ऑल्सो 90% इज अ मेटाबोलाइज इन द लिव्हर. ॲडवर्स रिॲक्शन्स काय त्याच्या? तर नॉझिया आहे, vomiting, hepatic damage, sedation, ataxia in coordination. Ataxia means impaired coordinations or impaired balance, can be due to damaged brains, nerves or muscle. That is called as ataxia. Ataxia is the adverse reaction of the sodium valproate or valproic acid drugs. So dose of the drug is a 600 milligram to 1600 milligram per day orally. That is the sodium valproate or valproic acid drug. It is a highly effective in petit mal epilepsy. Mechanism काय आहे? Inhibition of gamma aminobutyric transminase activity, and second is the potentiation of postsynaptic GABA activity.
It is ineffective in the focal cortical epilepsy and temporal lobe epilepsy. And last class, clonazepam. Clonazepam, it is a benzodiazepine compound. It is a class of benzodiazepine compound. It is effective in petit mal and myoclonic seizures. It can be used with phenytoin or phenobarbital for treating the grand mal epilepsy. It can be used with phenytoin किंवा phenobarbital ड्रग्स सोबत याला दिले जातं क्लोनाझेपमला. इट कॅन बी यूज with phenytoin or phenobarbital for treating the grand mal epilepsy. It acts by increasing the effect of GABA in CNS, gamma aminobutyric acid in CNS. Adverse reaction is like drowsiness, ataxia, personality changes, tremors, vertigo and confusion. This is the adverse reaction of clonazepam. Clonazepam, it's a class of benzodiazepine. Sometimes adverse reaction काय काय असू शकतात. Sometimes anemia, leukopenia, skin eruption and cardiovascular and gastrointestinal effect. That is the adverse reactions of clonazepam drug. It's a class of benzodiazepine. It is effective in petit mal and myoclonic seizures. It also can be used in phenytoin or phenobarbital for treating the grand mal epilepsy. Next point, that is the ideal properties of anti-epileptic agent. Anti-epileptic agent जर आपल्याला घ्यायचं असेल किंवा त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल तर त्यासाठी त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहेत ते बघू आपण. इट शुड बी इफेक्टिव्ह इन ऑल व्हरायटीज ऑफ एपिलिप्सी. जर आपण ड्रग घ्यायचा अँटीएपिलिप्टिक ड्रग्स तर त्यामध्ये जे काही टाईप्स आहेत एपिलिप्सीचे त्या सर्वांवर तो ट्रीटमेंट झाला पाहिजे किंवा सर्वांवर तो इफेक्टिव्ह असला पाहिजे. इट शुड बी इफेक्टिव्ह इन ऑल व्हरायटीज ऑफ एपिलिप्सी. जे काही व्हरायटीज आहेत एपिलिप्सीच्या वेगवेगळे टाईप्स आहेत त्यांनाही हा यूज झाला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल ग्रँड माल एपिलिप्सी, टेम्परल लोब एपिलिप्सी, फोकल कॉर्टिकल एपिलिप्सी, ह्या सर्व टाईपवर एकच ड्रग आला पाहिजे असं त्याची आयडियल प्रॉपर्टीज आहेत. इट शुड बी इफेक्टिव्ह इन ऑल व्हरायटीज ऑफ एपिलिप्सी. सेकंड आहे, इट शुड हॅव अ क्विक ॲक्शन अँड लाँग ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. जर ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन केला, फिनेंटॉइन किंवा कोणताही एक आयडियल ड्रग घेतला तर त्याची जी काही ॲक्शन आहे ती क्विक झाली पाहिजे आणि ड्युरेशन जी आहे ती लाँग असलं पाहिजे. दॅट इज दी आयडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अँटी एपिलेप्टिक एजंट. इट शुड हॅव अ मिनिमम साईड इफेक्ट अँड नॉन ॲडिक्टिंग. त्याचा साईड इफेक्ट कमीत कमी पाहिजे आणि नॉन ॲडिक्टिंग, त्याची सवय लागली नाही पाहिजे असा ड्रग आपल्याला पाहिजे. इट शुड बी ओरली इफेक्टिव्ह. तो ड्रग ओरली इफेक्टिव्ह पाहिजे आणि इट मस्ट बी चीप अँड इझिली अवेलेबल. तो इझिली अवेलेबल पण भेटला पाहिजे आणि चीप पण असला पाहिजे. दिस इज द आयडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अँटी एपिलेप्टिक एजंट. सो इट्स अ फर्स्ट इफेक्टिव्ह इन ऑल व्हरायटीज ऑफ एपिलेप्सी. इट शुड हॅव अ क्विक ॲक्शन अँड लॉंग ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन, minimum side effect and non-addicting, and it should be orally effective and it must be cheap and easily available. And last point in this lecture is that status epilepticus. What is the status epilepticus? Status epilepticus is a condition in which the epileptic attack follow each other continuously. जे काही epilepsy आहे पण ही continuously ती attack भी follow each other continuously, so that is called as the status epilepticus. The term status epilepticus is used to indicate repeated grand mal epilepsy attack without recovery of consciousness between the attack. The status epilepticus is a medical emergency and such a patient must be hospitalized for proper treatment. ही जी काही epilepticus कंडिशन आहे मेडिकल इमर्जन्सी आहे अँड सच दिस पेशंट मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट. त्यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर त्याला कोणती ट्रीटमेंट दिली पाहिजे तर ग्लुकोज सलाईन इज गिव्हन इंट्राव्हिनसली, रिस्पायरेशन इज सपोर्टेड, त्याला रिस्पायरेशन दिलं पाहिजे, ग्लुकोज सलाईनचा आय व्ही लावायचं आहे आणि डायझेपाम इज गिव्हन इन इंट्राव्हिनसली फॉर कंट्रोलिंग द कन्व्हर्जन. जे काही कन्व्हर्जन झालं ते कंट्रोलिंग करण्यासाठी डायझेपाम ड्रग्स त्याला इंट्राव्हिनसली द्यायचं आहे. दॅट इज अ कॉल्ड ॲज अ स्टेटस इपिलेप्टिकस कंडिशन. ही स्टेटस इपिलेप्टिकस कंडिशन इज अ मेडिकल एमर्जन्सी कंडिशन. यामध्ये जी काय एपिलिप्सी येते ती काय कंटिन्युअसली अटॅक करते, अटॅक फॉलो इच अदर कंटिन्युअसली. सो दॅट इज दी स्टेटस एपिलेप्टिकस. आर यू शुअर अप टू हिअर? सो नेक्स्ट पॉईंट इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू.